Unit 1, reach for the stars. We're going to add a lot of new vocabulary plus their definitions. We will have also the confusing words, grammar part, and also exercises on the grammar part. So please be prepared. We'll have a definition for currently. At the present time. Mission. An important job that someone has been given to do. Leak. A small hole that liquid or gas gets out through. Spoke. A thin metal bar which connects the ring around the outside of a wheel to the center. Weightless. Having no weight, especially when you're traveling. We have also launch. When a spacecraft is sent into space. And gravity. What makes objects fall to the ground. Gymnastics. A sport in which physical exercises and movements are performed. We will have also confusing words or confusable words. يلا نشوف مع بعض الفرق بين الكلمات وبعضها. Location and destination. The hotel is in a lovely location overlooking the Nile. Our flight will reach our destination at 7 p.m. We have also repair and reform. Let's see. He went to the garage to repair his car. كده repair معناها يصلح شيء مادي. The government is trying to reform our educational system. كده معناه كلمة reform معناها يحسن نظام شيء معنوي زي نظام التعليم. Affect is a verb and effect is a noun. Smoking affects health badly. Smoking has a bad effect on health. معنى كده ان كلمة affect كناون بيبقى بيجي معاها verb تاني اللي هو verb to have وبتاخد معاها preposition on. Smoking has a bad effect on health. Anniversary and memory. We always celebrate our wedding anniversary with dinner in an expensive restaurant. She has an excellent memory for names. Language notes. Spend بيجي بعدها time verb plus ing or noun. كمان spend لما يجي بعدها money هي اللي بتاخد حرف الجر on وبيجي بعدها برضه gerund أو noun. شوف الأمثلة. She spent the evening writing invitations to her friends. She spent a lot of money on her new clothes. Now my dear friends يلا نطبق الكلام اللي احنا شفناه. Choice and find the mistake. Choose the correct answer. The car stopped because there was a leak, lake, lick, lock in the petrol tank. The answer is leak. تسريب.
Our air conditioning has broken down, but someone is coming to destroy, spoil, repair it tomorrow. The answer is repair، باعتبار ان الاير كونديشننج ده شيء، فالميكانيكي اللي جاي عشان يصلحه او الفني اللي جاي عشان يصلحه repair it، مش destroy it ولا spoil it. The rocket is going to reach the moon on Tuesday. Everyone watched the launch, start, beginning, set up on TV. The answer is launch. Doing, making, having, taking gymnastics is a very good way of keeping fit. احنا عندنا في المنهج في دو بتبقى في دو ريبيرز، وفي دو ويتلس سبورتس، وفي دو جيمناستكس. طبعا العاب الجمباز بتاخد دو، وبالتالي الاجابه the answer is doing. The distance, area, space, way between Cairo and Mansoura is 160 kilometers. احنا بدام في عندنا عدد من الكيلومترات، يبقى احنا عندنا بناخد الاجابه بتاعتنا هي the distance، المسافه. لان ما ينفعش اقول the way، الطريق between كايرو and منصوره. لو ممكن اقول الطريق ده crowded، مزدحم، الطريق ده short، long، لكن بدام بتكلم عن عدد كيلومترات يبقى الاجابه بتاعتي هي، نشوفها مع بعض كده، the distance. When you are waiting, wait, weightless, weighty in space, it must be very difficult to stand still. When you are معناته ان عايز adjective. الادجكتيف اللي موجود عندي هي weightless. When you are weightless in space, must be very difficult to stand still. Now, my dear friends, find the mistake in each of the following sentences, then write it correctly. احنا عارفين ان احنا بنطلع الغلطة وبعدين بنكتب قصادها الصح بتاعنا، لان الغلطة نفسها لما بتطلعها بتاخد نص الدرجة، التصحيح بنص تاني. The plane is flying at a height of 150 kilometers. انا ما ينفعش اقول هاي، لان الا والات بيجي بعدها ناون، لكن هاي دي ادجكتيف، فلازم احول من هاي الى، شوف مع بعض، height. The plane is flying at a height of 150 kilometers. The electrician will make repairs on my TV. احنا قلنا في الشرح بتاعنا ان كلمة repairs ما ينفعش تاخد معاها make. repairs بتاخد معاها الفعل do repairs. شوف مع بعض. The electrician will do repairs on my TV. You can take this medicine. It has no side effects. طبعا side effects ما ينفعش اجيب side وبعدها verb، لازم يجي بعدها noun. ايه الناون من affects؟ You can take this medicine. It has no side effects. Gratitude is what makes objects fall to the ground. ده كان سؤال جاء برضه في ثانوية عامة. ما ينفعش اقول gratitude is what makes. احنا المفروض اللي بيجعل الاشياء تقع على الارض هي ايه؟ يلا نشوف الاجابة مع بعض. Gravity is what makes objects fall to the ground. Traveling from Alexandria to Cairo is only a 2-hour drive in a car. طب احنا بنقول 2-hour drive، ليه ما عدناش hour؟
احنا عندنا 2 اور دي بتقع صفه للدرايف، والصفات في الانجليش لا تجمع. هما الاثنين 2 اور واقعين صفه للدرايف سواء لمده ساعتين. 2 اور. Space tourists can make weightless sports in space. Space tourists can make weightless sports in space. طبعا ما ينفعش اقول سبورتس بتاخد معاها ميك. احنا حتى خدناها في سنه ثانيه ثانوي، الافعال اللي بتيجي مع ميك. Space tourists can do weightless sports in space. Now my dear friends who are going to deal with grammar. يلا نشوف الجرامر بتاعنا. هو بيتكلم عن زمن future. future time، future simple. احنا عندنا اكتر من طريقه بنعبر بيها عن الفيوتشر. في عندنا future simple بيتكون من will plus infinitive، وفي عندنا going to، في عندنا present continuous، وفي عندنا present simple. يلا نشوفهم بالتفصيل وبعدين هنشوف الاكسرسايز والفايند ذا ميستيك بتاعه. Now let's see together the keywords. Next year, in the future, soon, in a year, tomorrow, this time next week, this time tomorrow. الكيوردز اللي قدامنا دي بتاع الفيوتشر بصفه عامه، لكن لما نتكلم عن will plus infinitive لها كيوردز ثانيه. subject will plus infinitive. I expect, I'm sure, I think, probably, I hope, I believe, I feel sure, perhaps, I know, I wonder, I suppose. الكيوردز اللي قدامنا دي بتعبر عن will plus infinitive، يعني لما بنلاقيها في جمله من غير دليل مثلا بناخد will plus infinitive. طب دي واحده من استخدامات will. ايه تاني لو لقيتها هاخد will plus infinitive؟ if في الحاله الاولى. If it rains, we will stay at home. نشوف كمان we will use will. امتى بنستخدم will؟ احنا خدنا خلاص future simple. شوف future facts، حقيقه في المستقبل. I'll be 16 next week. لو بنفترض مثلا ان عيد ميلادي بيقول ان الاسبوع الجاي هيبقى 16 سنه، دي حقيقه. لو قلت مثلا today النهارده is Friday يوم جمعه، today is طب tomorrow will be Saturday، يبقى دي fact in the future مش fact in the present. For predictions, what is the meaning of predictions? Now, for predictions يعني تنبؤ. We can use different forms in forming prediction. We can use be, will plus infinitive, or we can use going to. Let's see the first one with will plus infinitive. I'll probably be away for a week. في كمان عندنا quick decision، ده القرار السريع اللي في نفس اللحظه اللي بتقال. انت بترد تقول ايه لما يكون بتاخد quick decision؟ That's the phone. التاني بيرد بيقول له I will answer it. يبقى هو هنا أخد decision، أخد قرار. Now, let's see how can we make an offer and how can we make a request and how can we respond to them. I'll go shopping with you if you like. That's an offer. Will you look at my homework tonight, please? That's a request. طبعا برضو كلمة offer و request دي هنحتاجها في language function في السؤال بتاع speaker A and speaker B. A threat. تهديد. I'll resign if you don't get a pay rise. في كمان عندنا روابط، بس روابط المعبرة عن الفيوتشر. هتقول لي ان في after بيجي بعدها الباست بيرفكت، بعد كده الباست سمبل، حدث اول وحدث تاني. لا، ده الكلام ده لو كان بيعبر عن الباست، لكن لما يعبر عن الفيوتشر يبقى الحدث الاول اللي بيجي بعد الروابط يبقى present simple
او present perfect. الحدث الثاني بيكون will plus infinitive. ما زلنا في will plus infinitive. when, as soon as, after, till, until بيجي بعدها present simple او present perfect، وده في امتحان السنه اللي فاتت، جت في امتحان السنه اللي فاتت. وبعدين الحدث الثاني بيبقى will plus infinitive. I'll leave the office after I finish or have finished my work. For the negative form, I won't leave the office until I finish or I have finished my work. هنا لازم ناخد بالنا إنه if I'm going to use the word until, there has to be a verb following. الverb اللي بيجي بعده لازم يبقى present simple أو present perfect. والverb اللي قبل until it has to be will or won't of the negative form طبعا plus the infinitive. تاني حاجة في الاستخدام بتاع الفيوتشر going to. ما تنسوش عندنا في الورك بوك جايب لي سؤال حلو قوي في الفايند ميستيك we going to من غير are. لازم في عندنا تكوين معين am is are present simple verb to be في present simple going to plus infinitive. I'm going to watch the TV news before I go to bed. دي بقول عليها ايه؟ intention، نية. أنا ناوي أتفرج على الماتش، ممكن أغير رأيي يعني. He isn't going to visit his uncle until Saturday. Watch out, the baby is going to fall. امتى بقى بنستخدم going to؟ We use going to with plans, intentions and decisions. يعني ايه plans؟ plans خطة. I have to put a plan in the future. ناوي أعمل حاجة in the future وحطيت لها plan. هسافر الأسبوع الجاي. I'm going to travel next week. Intentions نوايا. There is an intention for something. And finally decisions. Decisions قرارات. أخدت قرار. I'm going to do it. طبعا فين؟ In the future. فزي ما احنا شايفين going to is going to be used for planned actions. Completely different than will. Will فيها intention ما فيهاش intention. فيها quick decisions. فيها حاجات on the spot بتحصل. But for going to it's all about planning. It's more of planning. We are saving up. احنا بنوفر فلوس. ليه نيتنا ايه عشان بنوفر فلوس؟ We are going to buy a car. يبقى النية بتاعتنا لتوفير الفلوس ان احنا هنشتري عربية جديدة. I'm going to make some coffee. Do you want some? Now, we're going to have predictions with present evidence. يعني ايه present evidence؟ يعني في دليل موجود دلوقتي وعلى أساس الدليل we are going to take a decision on the spot. I think it's going to rain. ليه؟ لو أنا وقفت كده تبقى الجملة غلط. هقول I think it will rain لو وقفت. لكن عايز أكمل فين بقى ال present evidence؟ The sky is looking very dark. هو ده الدليل إن الدنيا هتمطر. يبقى احنا عندنا plan, decision, intention وعندنا كمان تنبؤ بمستقبل بس based on evidence. Now, we are going to move to the present continuous. Again, زي ما قلنا at the very beginning. The future form includes different ways of writing. استعملنا will plus infinitive واستعملنا present future going to. كمان we're going to use the present continuous form. The present continuous form is another way of using the future tense. Let's see together. بنستخدم ال present continuous for arrangements. لما يكون في ترتيب حصل قبل الكلام بنجيب ال present continuous. Verb to be في ال present am is are plus verb plus ing. He is traveling to أسيوط tomorrow. أفهم من كده إيه؟ لو قال لي الجملة دي he is traveling معناته he has got his ticket. يبقى في arrangement هو عمله قبل كده. إنه جاب التذكرة حضر التأشيرة بتاعته وهو مسافر. لو مسافر بره يبقى بحضر التأشيرة جيتا فيزا.
لو هو مسافر اسيوط يبقى جاب التاكت بتاع الترين تاكت، يبقى هو معنى كده ان في حاجات prepared it قبل ما يقول الجمله دي. She's flying to India in the summer. She's arranged that. في كمان عندنا البريزنت سامبل، المضارع البسيط. احنا عارفين كلنا المضارع البسيط ده اللي هو التصريف الاول للفعل. في كلمات مشهوره قوي في البريزنت سامبل لما تيجي في الفيوتشر. عندنا كلمه arrive وكلمه leave، كلمه close وكلمه open، كلمه start وكلمه finish. نشوف مع بعض البريزنت سامبل هو بيعبر عن الفيوتشر لما يكون في عندنا تايم تيبل. To express events on a timetable. The course starts in October. My plane leaves at 7:30 in the morning. Now my dear friends، يلا نطبق مع بعض اللي احنا شفناه واللي احنا اخدناه دلوقتي في choose the correct answer. He will fly, is going to fly, is flying, will be flying to London tomorrow. He's got his ticket. اللي قدامنا ده كل ده future. كل ده تعبير عن express the future time. بس تعال شوف اخر جمله كده، الكي وورد عندي he has got his ticket. يبقى معنى كده انه ده ايه؟ arrangement، ترتيب. طب احنا قلنا لما يكون في ترتيب بناخد معانا ايه؟ يلا نشوف مع بعض. is flying present continuous. We won't start the meeting until you arrives, had arrived, arrive, will arrive. احنا قلنا في كلمات الكي وورد بتاع الروابط. من ضمن الكي ووردز اللي عندنا until بيكون قبلها will plus infinitive بس جايه منفيه طبعا. اللي بعدها بيكون present simple او present perfect. انا ما عنديش present perfect في التشويس اللي قدامي، بس عندي اتنين present simple. عندي arrives وعندي arrive. بس بص اليو كده ما بتاخدش اس على الفعل. يبقى الاختيار الصح بتاعي ايه؟ تمام زي ما انت بتقول كده arrive. I think it will rain, it is going to rain, is raining, or rains tomorrow. ما زلنا برضه في الفيوتشر، بس زي ما انتم شايفين مش مديني هنا دليل، هو قال لي بس I think وما ادانيش دليل في الاخر. عشان كده الاجابه بتاعتي بتبقى ايه؟ will plus infinitive. It will rain tomorrow. The phone is raining. يبقى في حد ياخد قرار سريع دلوقتي. I answer, I'm going to answer, am answering, or will answer it. الإجابة الصح I will answer it. ليه؟ ده quick decision. I've decided that I will tidy, am tidying, I'm going to tidy my room this morning. هنبص برضو للكي ووردز بتاعت الجملة بتاعتنا نلاقي بيقول I have decided، واحنا قلنا لما يكون في decision في intention في plan فأنا بقول لي I have decided. يبقى ده من ضمن الكي ووردز بتاع مين؟ بتاع going to. يلا نشوف مع بعض كده. I'm going to tidy my room this morning. ليه؟ عشان قال لي I have decided. Find the mistake in each of the following sentences and then correct it. برضه بنطلع الغلطة وبنكتب قدامها الصح بتاعنا، وبحاول اقرا الجملة كويس قوي عشان ممكن ما تبقاش الغلطة هي grammatical items وممكن تبقى vocab تبقى preposition. يلا نشوف مع بعض. I will leave until he comes. طب انا until هنا الفيرب اللي بيكون قبلها بيبقى في النيجاتيف فورم. هو بيقول لي I will leave، يبقى عايزين تبقى نيجاتيف فورم. طب النيجاتيف بتاعها هيبقى ايه؟ I won't leave until he comes. The film is starting at 7:30. احنا قلنا ده تايم تيبل، وتايم تيبل ده ما يتحسبش كده، ما يتاخدش present continuous. نشوفه كده بيتاخد ازاي؟ The film starts at 7:30.
as soon as he will finish the project he will go abroad. الكي وورد اللي قدامنا هنا as soon as. ليه؟ دي روابط، واحنا اتفقنا ان الروابط بيكون بعدها على طول present simple او present perfect. الجمله الثانيه will plus infinitive. اللي قدامنا هنا الجمله الثانيه صح، لكن الجمله الاولى غلط. هو بيقول لي he will finish، يعني بتبقى الجمله اما present simple اما present perfect. present simple هتبقى he finishes، present perfect هتبقى he has finished. نشوف مع بعض الاجابه الصح. As soon as he finishes the project, he will go abroad. I need to get fit, so I've made a decision I do more exercises. طب لما نقول I made a decision، احنا قلنا لما يكون في decision في intention في plan ما بناخدش do بس، ما بناخدش present simple، بناخد present continuous. لا present ناخد going to. ليه؟ لأن في decision أخدها. يلا نشوف going to ازاي هنستخدمها مع I do more exercise. I need to get fit, so I've made a decision. I'm going to do more exercise. communication عشان السؤال بتاع language function، السؤال بتاع السيتويشن اللي بيجي في الأول. asking for permission، ازاي أنا بطلب إذن، أطلبه ازاي؟ Can I ask you, do you mind if plus the sentence? May I? And then verb in the infinitive form. Would you mind plus the verb in the ing form. زي ما احنا شايفين كده do you mind if هيجي بعدها sentence، لكن would you mind من غير if بيجي بعدها gerund او noun. طب ده asking for permission. طب لما ازاي انا هرد على البرميشن ده؟ giving permission. Certainly and sure. Yes, of course. Yes, that's fine. refusing permission، لو انا عايز ارفض اقول ايه؟ I'd rather you didn't. احنا خدنا قبل كده لما قلنا I'd rather بيجي بعدها infinitive without to. لكن التكه اللي هنا قدامي لما يكون بعد I'd rather يجي بعدها noun، في الحالات دي الفيرب يبقى في الباست simple. ودي كان جت قبل كده في امتحان الوزاره السنه اللي قبل اللي فاتت. I'd rather بس يجي بعدها infinitive without to. ده غير I'd like او I'd prefer. لكن لما اقول I'd rather يجي بعدها subject، والسبجكت ده ممكن يكون noun او pronoun، فلازم الفيرب يبقى في الباست simple. I'd rather you didn't. I'm sorry, I'm very busy. كل دول refusing permission. I'm sorry, I'm very busy. I'm afraid. احنا كتير قوي طلبه بتقول ده I'm afraid دي معناها انا خايف. لا I'm afraid في refusing permission معناها أأسف إن أقول لك، والله محرج إن أنا أقول لك، لأن لازم يجي بعدها جملة تانية. Respond to each of the following situation، وده السؤال الأولاني اللي بيجي لنا في ورقة الامتحان. Someone says that space exploration is too expensive. You agree and say why. ما تنساش إن هنا في شقين في السؤال. You agree؟ مش بس، لا and say why. لازم تقولي السبب. هقول I completely agree. We should use the money to feed people. يعني انت بتستخدم الفلوس بس عشان تعمل space exploration؟ لا، انا بحتاج الفلوس علشان ايه؟ عشان اطعم الناس. You hear someone says that all astronauts are very rich. You know this is not true. Say why. هنقول that's not true. I researched astronauts' salaries on the internet. You've arranged to have lunch with your brother tomorrow. What do you say? ما ينفعش وانت في ثانوية عامة تقول الحل بتاعك I have arranged to have lunch with my brother tomorrow. هو جاب لك فيه كلمة arrange.
يبقى معنى كده عايزك تستخدم مين؟ تستخدم البريزنت كونتينوس في الجمله. فين الفعل اللي هتعمله؟ have. ففي الحالات دي هتقول I'm having lunch. عشان ايه؟ عشان تجيب الكلمه اللي هو جايبها لي في المفتاح اللي فوق you have arranged. شوفها كده. I'm having lunch with my brother tomorrow. Translation. Translate into English. تم تدريب رواد الفضاء جيدا على عمليات المشي أو السير في الفضاء. Astronauts are trained well to walk on space. Translate into Arabic. Currently, the cost of a holiday in space is very high, but the more people want something, the cheaper it will become. So, if you are interested, start saving now. حاليا تكلفة أو قضاء أجازة بالفضاء الخارجي عالية جدا، لكن كلما زاد أو كثر عدد الناس الذين يريدونها كلما أصبحت أرخص. فإذا كنت مهتم بالأمر ابدأ الادخار من الآن. My dear friends, thank you for listening to us. We are happy that you are with us this year. My dear students, it was a great pleasure to be with you at our first episode for our English program this year. Hoping that you have enjoyed it, benefited, and waiting for you the next time together to have more and more of information, exercises, and more fun even to learn English. Thank you, dears. Thank you, my dear friends. Thank you. Goodbye.